A very good morning to all of you and welcome to the session. ఈ రోజు మనం ఈ సెషన్ హిందూ ఫ్రంట్ పేజ్ హెడ్లైన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఇక్కడ మనకు ఒక స్నిప్పెట్ ఉంది. సుప్రీం కోర్ట్ క్వశ్చన్స్ గవర్నమెంట్ ఆన్ సోర్స్ ఆఫ్ అథారిటీ. ఇవన్నీ కూడా చాలా సింపుల్ వర్డ్స్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు లెర్న్. కాకపోతే అథారిటీ అన్న వర్డ్ చూసినప్పుడు ఒక రూల్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అదేంటంటే పవర్ అండ్ అథారిటీ. పవర్ అంటే అథారిటీ, అథారిటీ అంటే పవర్. ఇవి సినోనిమ్స్. కాకపోతే ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ని ఒక యూనిట్గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. హిజ్ పవర్ అండ్ అథారిటీ ఆర్ వెరీ నొటోరియస్. రాంగ్ ఇది. హిజ్ పవర్ అండ్ అథారిటీ ఈజ్ క్వైట్ నొటోరియస్. సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. జయశంకర్ అరైవ్స్ ఇన్ ఇస్లామాబాద్. ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అనుకోవచ్చు, ఆయన నిన్న వెళ్ళారు అనుకోండి పాకిస్తాన్కి, హెడ్లైన్ ఎలా ఉంటుంది, యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలి, జైశంకర్ అరైవ్డ్ ఇన్ ఇస్లామాబాద్ అని ఉండాలి. బట్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఎందుకు ఉందంటే ఇది జర్నలిస్టిక్ స్టైల్. ఈ జర్నలిస్టులు ఏం చేస్తారంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్కి, గతంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్కి, ఫ్యూచర్ ఇన్సిడెంట్స్కి ఓన్లీ ఫర్ హెడ్లైన్స్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూస్ చేస్తారు. అది తెలిస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. అపోజిషన్ ఎంపీ స్లామ్ కాండక్ట్ ఆఫ్ జేపీసీ చైర్. ఇక్కడ స్లామ్ అంటే టు క్రిటిసైజ్ సివియర్లీ, అండ్ ఇక్కడ కండక్ట్ అవ్వచ్చు, కాండక్ట్ అవ్వచ్చు. కండక్ట్ అన్నది వర్బ్గా యూజ్ చేసినప్పుడు కండక్ట్ అంటాం. దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ద ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే ఇక్కడ కాండక్ట్ అంటే బిహేవియర్. స్లామ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ జేపీసీ చైర్. ఈ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి. హాఫ్ ఆఫ్ యూఏపీఏ కేసెస్ పెండింగ్ ఫర్ ఓవర్ 3 years. ప్రాసెస్ ఈజ్ పనిష్మెంట్ అండర్ డ్రెకోనియన్ లా. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉందండి, డ్రెకోనియన్. డ్రెకోనియన్ అన్నది లా తోటి యూజ్ చేస్తాం మనం. డ్రెకోనియన్ లా అంటే వెరీ స్ట్రిక్ట్ లా అన్నమాట. చాలా స్ట్రిక్ట్ లా అయితే డ్రెకోనియన్ లా అంటాం. కాండక్ట్ సర్టిఫికెట్, వెరీ గుడ్ నాయుడు. ఇండియా టేక్స్ ఆన్ న్యూజిలాండ్ ఇన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫ్రమ్ టుడే. సో ఇండియాకి న్యూజిలాండ్కి టెస్ట్ సిరీస్ అది ఈ రోజు స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి ఆ స్నిపెట్ బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ హెడ్లైన్ ఏంటంటే, I'll spend only 5 or 10 minutes on the headlines, then we'll go to the editorial and also 7 English enrichment inputs. Maharashtra Jharkhand election in November. Simple words, nothing to learn. Omar Abdullah to be sworn in as Jammu and Kashmir CM today. To be sworn in. ఇది passive voice లో ఉంది ఈ ప్యాటర్న్ అన్నమాట. Tamil Nadu government CITU differ on end of Samsung strike. Differ అంటే టు అపోజ్ మాట, నాట్ టు అగ్రీ. మీరు ఒకటి అంటే నేను ఒకటి అంటాను, దాన్ని డిఫర్. UAE టు రివ్యూ ఇండియాస్ కన్సర్న్స్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ సర్జ్. ఈ సర్జ్ అన్న వర్డ్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది కోవిడ్ టైంలో. సర్జ్ అంటే సడన్ ఇంక్రీజ్ మాట. సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సంథింగ్, కేసెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. యుఎస్ ఫిలిప్పీన్స్ లాంచ్ జాయింట్ మిలిటరీ డ్రిల్స్. ఈ డ్రిల్స్ వేరండి, రిలేటెడ్ టు వార్. కాకపోతే ఇక్కడ ఫిలిప్పీన్స్, యుఎస్ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్, బట్ ఫిలిప్పీన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక గ్రామర్ రూల్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ గ్రామర్ రూల్? జనరల్గా నేమ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ ప్రాపర్ నౌన్స్. ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయం. కాకపోతే కొన్ని కంట్రీస్ ముందు యూజ్ చేయాలి. ఆ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్: ద నెదర్లాండ్స్, ద ఫిలిప్పీన్స్, ది ఐరిష్ రిపబ్లిక్, ది యుఎస్ఏ, ద యూకే అందరికీ తెలుసు, ది యుఏఈ. ఒక్కోసారి హెడ్లైన్స్లో వాళ్ళు ఫాలో అవ్వరు, బట్ రూల్ అన్నది గుర్తు తెచ్చుకుని యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎక్స్టార్షన్ అండ్ హోమిసైడ్ ఎలీజియస్ కెనడా. ఇది సంథింగ్ టూ మచ్. ఎవరి గురించి అలిగేషన్? డిప్లొమాట్స్, ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ గురించి. అక్యూజేషన్ ఆర్ అలిగేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్టార్షన్ అండ్ హోమిసైడ్. యాక్చువల్గా ఎక్స్టార్షన్ అంటే ఒకరిని బెదిరించి డబ్బులు గుంజితే దాన్ని ఎక్స్టార్షన్ అంటాం. యూజువల్గా ఎక్స్టార్షన్ అన్నది అండర్ వరల్డ్, ఈ మాఫియాలు, అండర్ వరల్డ్ డాన్స్ వాళ్ళు చేసేది ఎక్స్టార్షన్. బిల్డర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి
మాకు ఇంత పర్సంటేజ్ కావాలని బెదిరించి డబ్బులు గుంజితే అది ఎక్స్టార్షన్. కానీ ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎక్స్టార్షన్ అనేది కొద్దిగా టూ మచ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ హోమిసైడ్, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు, సైడ్ అన్నది సఫిక్స్, అంటే టు కిల్. హోమో అంటే మ్యాన్ మాట. కేస్ ఆఫ్ హోమిసైడ్. హోమిసైడ్ అంటే వన్ పర్సన్ కిల్లింగ్ అన్ అదర్ పర్సన్, దాన్ని మనం హోమిసైడ్ అంటాం. అదే కనుక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు అ పర్టికులర్ రేస్ ఆర్ కమ్యూనిటీ, వాళ్ళని కనుక మనం చాలా మందిని చంపితే దాన్ని మనం జీనోసైడ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. హోమిసైడ్, జీనోసైడ్. ఒక రేస్ కాకుండా, ఒక గ్రూప్ కమ్యూనిటీ కాకుండా చాలా మంది పీపుల్ని బ్రూటల్గా కిల్ చేస్తే మెసాకర్ అంటాం. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్. అట్లీస్ట్ 50 కిల్డ్ ఇన్ ఇజ్రాయలీ స్ట్రైక్స్ అక్రాస్ గాజా స్ట్రిప్. ఈరోజు ఇంతే అండి హెడ్లైన్స్, ఎందుకంటే కొద్దిగా లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం లెట్ us go to editorial and also editorial based 7 English enrichment inputs. ఈరోజు 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇది మనకి సోర్స్ ఏంటంటే ద హిందూ ఎడిటోరియల్. హిందూ ఎడిటోరియల్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఈరోజు 2 ఎడిటోరియల్, షార్ట్ ఎడిటోరియల్స్లో ఐ చోజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్. నిన్న నేను చేసింది నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్, అండ్ ఈరోజు నోబెల్ ప్రైజ్ కాకపోతే పీస్ సంబంధించి. అండ్ ఇది కూడా మనకి సోషియో కల్చరల్ డివిజన్ కింద వస్తుందన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు. ఈ ఎడిటోర్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నానంటే, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, అండ్ ఆల్సో వన్ హ్యాస్ టు నో వీళ్ళు యుఎస్ వాళ్ళు అటామిక్ బాంబ్స్ నాగసాకి, హిరోషిమా మీద డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది అండ్ ఆ ఇంపాక్ట్ ఏంటి, అది మనకు తెలిస్తే ఒక రకమైన అవేర్నెస్ మాట. స్టిర్ అన్నది ఫస్ట్ వర్డ్. స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ, ఎవర్, పాసిఫిజం, సాబర్ రాట్లింగ్, విటియేట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐ బ్రాట్ ఆల్మోస్ట్ 10 వర్డ్స్. గ్రామర్, సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ ఈ రోజు ఇడియమ్స్ ఏంటంటే ర్యాట్ రేస్, ఈగర్ బీవర్, ఇవి ఆల్రెడీ 2-3 సార్లు చావడం జరిగిందండి. ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ క్యాష్ కౌ, టు బి డాగ్ టైర్డ్, క్యాట్ నాప్. ఇంపార్టెంట్ రూల్స్, ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్. అండ్ రైటింగ్ స్కిల్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. నిన్న ఒక అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్ అబౌట్ అని చెప్పి, ద వన్ హూ గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్. ఈరోజు అది బ్రీఫ్గా నేను మీకు చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా రాయాలి అని చెప్పి. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐ విల్ బి స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ రైటింగ్ స్కిల్ ఆల్సో. ఈరోజు మనకి ఇన్పుట్ 7 ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఇడియమ్స్, అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ రైటింగ్ స్కిల్ కూడా కొత్తగా యాడ్ చేయొచ్చు. నౌ లెట్ us go to ఇన్పుట్ 1. ఇన్పుట్ 1 ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ, ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీ అనొచ్చు, ఎడిటోరియల్ వొకాబులరీ అనొచ్చు. ఈ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనకి వీ షుడ్ బి గుడ్ ఎట్ వొకాబులరీ. అండ్ ఈరోజు మనకి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే స్టిర్. స్టిర్ అనే దానికి 2 మీనింగ్స్. ఒకటి, మీరు ఒక గ్లాస్ తీసుకుని అందులో ఏమైనా షుగర్ లాంటిది వేసి కలిపారనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం స్టిర్ అని యూస్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ వేరు. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటంటే వర్బ్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే టు ప్రవోక్ ఆర్ ఇన్సైట్ అ ఫీలింగ్, యాక్షన్ ఆర్ డిబేట్. ఈ ఇన్సైట్ అనే వర్డ్ చూసినప్పుడు మనం ఇంకొక ఇన్సైట్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. INSIGHT, ఇన్సైట్. ఈ ఇన్సైట్ అర్థం ఏంటంటే డీప్ అండర్స్టాండింగ్. ఇది పాజిటివ్ వర్డ్. ఈ ఇన్సైట్ అనేది నెగటివ్ వర్డ్. ఎగ్జాంపుల్, ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ టు నిహాన్ హిడియాంకో షుడ్ హెల్ప్ స్టిర్ డిబేట్స్ ఆన్ న్యూక్లియర్ డిజార్మమెంట్. అంటే వీళ్ళకి ఈ ప్రైజ్, ఈ ఆర్గనైజేషన్కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం మూలంగా అది ట్రిగర్ చేయాలి. ఏం ట్రిగర్ చేయాలి? స్టిల్ డిబేట్స్ ఆన్ న్యూక్లియర్ డిజార్మమెంట్. ఈ న్యూక్లియర్ డిజార్మమెంట్ అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ లేకుండా చేయటం అన్నమాట. దాని మీద ఒక డిబేట్ స్టిల్ చేయాలని చెప్పి చెప్తోంది. సినోనిమ్స్: అరౌజ్, ప్రవోక్, ఇన్సైట్, అరౌజ్.
అరౌజ్ రౌజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు వర్డ్స్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చినాయి. ప్రవోక్, ఇన్సైట్. కామ్, సప్రెస్, సూద్, పాసిఫై, ఆపోజిట్. స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అన్నది అడ్వర్బ్, స్టెడ్ ఫాస్ట్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ ఎ ఫర్మ్, అన్వేవరింగ్ ఆర్ లాయల్ మేనర్. లాయల్ అనే కంటే ఫర్మ్ అండ్ అన్వేవరింగ్. వేవరింగ్ అంటే అటు ఇటు మారుస్తూ ఉండటం అన్నమాట. కొంతమంది డెసిషన్స్ ఫర్మ్గా ఉండవు, అండ్ తీసుకోవాలా వద్దా, చెయ్యాలా వద్దా, అప్పుడు వేవరింగ్ మైండ్ సెట్ అంటాం. ఆపోజిట్ ఏంటంటే అన్వేవరింగ్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ రోజు ఒకటి రేపు ఒకటి చెప్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళని మనం ఏమంటామంటే ఫికిల్ మైండెడ్ పర్సన్ అంటాం. ఈ ఫికిల్ మైండెడ్ అన్నది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్. అమెరికన్స్ ఫికిల్ మైండెడ్ యూజ్ చేయరు, దానికి వాళ్ళు స్కాటర్ బ్రెయిన్ అని యూజ్ చేస్తారు. మనం కూడా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఫాలో అవుతాం కాబట్టి మనం ఏమంటాం, ఫికిల్ మైండెడ్ పర్సన్ అంటాం. వాళ్ళు ఏమంటారంటే స్కాటర్ బ్రెయిన్. ఈ స్కాటర్ బ్రెయిన్ అనేది అమెరికన్, ఫికిల్ మైండెడ్ అనేది బ్రిటిష్. నిహాన్ హిడాన్క్యో steadfastly sought to build consensus on the abolition of nuclear weapons. అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసిందంటే ఫర్మ్గా, వితౌట్ ఎనీ వేవరింగ్, సాట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వితౌట్ ఎనీ వేవరింగ్ కన్సెన్సస్ బిల్డ్ చేయడం ట్రై చేశారు. దేనికి సంబంధించి? అబాలిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అన్నమాట. సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్, ఓకే. Capricious, yes. Firmly, resolutely, unwaveringly, loyally. Loyally నేను కన్సిడర్ చేయను, నాట్ రెలవెంట్ హియర్. ఫిడిలిటీ, ఇన్ఫిడిలిటీ అవి వేరు. ఇన్కన్సిస్టెంట్లీ, లూజ్లీ, వీక్లీ, వేవరింగ్లీ. ఇప్పుడు హారర్స్, ఇది సింపుల్ వర్డ్ అనుకోండి. జనరల్గా మనం హారర్ అనేది ఇక్కడ నౌన్, కాకపోతే హారర్ మూవీ అప్పుడు అది యాడ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది. హారర్ మూవీస్. Intense fear, shock, or disgust caused by an especially unpleasant or violent event. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నా కూడా మనం హారర్ అనగానే హారిఫైయింగ్, హారర్ మూవీ అనగానే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎమోషన్ ఏంటి? ఫియర్ అన్నమాట. దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. కొంతవరకు షాక్ యూజ్ చేయొచ్చు, డిస్గస్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేయలేము. ఎగ్జాంపుల్, ద హారర్స్ ఆఫ్ ద అటామిక్ బాంబింగ్స్ కంటిన్యూ టు హాంట్ ద సర్వైవర్స్. ఇక్కడ హాంట్ అన్న ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉందండి. హాంట్ అన్నది యాక్చువల్గా మనం గోస్ట్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. నో వన్ హెస్ ఎవర్ సీన్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. కాకపోతే కొన్ని పాడుబడ్డ బిల్డింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ బిల్డింగ్స్లో దయ్యాలు తిరుగుతున్నాయని చెప్పి అంటుంటారు. ఆ బిల్డింగ్స్కి ఆ దయ్యాలు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయని చెప్పి టాక్ ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే హాంటెడ్ హౌస్ అంటాం. హాంటెడ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ విజిట్ చేయటం అన్నమాట. ఎవరు? ఈ కాంటెక్స్లో గోస్ట్స్. బట్ ఇంకొక కాంబినేషన్ ఉంది, మీకు తెలియాలి. హాంటెడ్ థాట్స్. ఒకసారి మీరు భయపడే సంఘటన జరిగిందనుకోండి, ఆ థాట్స్ అలా వస్తుంటాయి రిపీటెడ్గా, అప్పుడు హాంటెడ్ థాట్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అనదర్ కాంబినేషన్. సినోనిమ్స్ ఏంటంటే టెర్రర్, ఫియర్, డ్రెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫియర్ కాస్ చేసే డ్రెడెడ్ అని చెప్పి చెప్తామట. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ డ్రెడెడ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ మెనీ క్యాండిడేట్స్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. యాంటోనిమ్స్ కంఫర్ట్, జాయ్, ప్లెజర్, డిలైట్. ఎవర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్బ్. టు స్టేట్ ఆర్ అసర్ట్ సంథింగ్ టు బి ద కేస్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ ఫోర్స్ఫుల్ వే. అంటే అసర్టివ్గా ఏదైనా చెప్తే అప్పుడు ఎవర్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది వేరు, ఎవర్షన్ వేరు. ఎవర్షన్ అంటే ఇష్టం లేకపోవటం అన్నమాట, డిస్లైక్. అది వేరు, ఇది వేరు. సమ్ స్కాలర్స్ ఎవర్ దట్ అంటే వాళ్ళు అసర్ట్ దట్ హిడాన్క్యోస్ యాక్టివిజం హెల్ప్ షిఫ్ట్ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ ఇన్ జపాన్. కొంతమంది స్కాలర్స్ ఏమి ఫర్మ్గా అసర్ట్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళ ఈ గ్రూప్ యొక్క యాక్టివిజం మూలంగా జపాన్లో పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ అంటే పొలిటికల్ డిస్కషన్, పొలిటికల్ డైలాగ్ షిఫ్ట్ అయిందని చెప్పి చెప్తున్నారు టువర్డ్స్ డెమోక్రసీ, ఎనీ ఫిలాసఫీ ఆర్ ఎనీ డాక్ట్రిన్. డిక్లేర్, అఫర్మ్, అసర్ట్, స్టేట్. Synonyms: deny, dispute, repudiate. Important word, refute.
ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఈ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ మీద కొంత టైం స్పెండ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ద సెషన్. పాసిఫిజం, మన వార్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా యూ హ్యావ్ టు నో ద వర్డ్ pacifism. Pacifism, noun, the belief in advocacy, the belief in or advocacy for peaceful resolution of conflicts and opposition to war or violence. Pacifism అంటే కొంతమంది వార్ ఇష్టపడరు, వాళ్ళని పాసిఫిస్ట్ అంటారు. ఎవరైతే వార్ని ఇష్టపడరో వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే వర్డ్ ఏంటి, యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే పాసిఫిస్ట్. ఆ ఫిలాసఫీని మనం పాసిఫిజం అంటాం. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. డాక్ట్రిన్ అంటే ఫిలాసఫీ అన్నమాట. The doctrine of pacifism was incorporated into Japan's constitution after World War II. వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ పాసిఫిజం అన్నది ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది, ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే దే ఆర్ అగేన్స్ట్ వార్ అన్నమాట. సినోనిమ్స్: నాన్ వైలెన్స్, పీస్ అడ్వకసీ, యాంటీ వార్ స్టాన్స్. Antonyms: militarism, aggression, violence, belligerence, an important word. Belligerent అంటే aggressive, ready to fight, ready to attack. ఇది మనకి ఫస్ట్ టైం వచ్చిందండి. సాబర్ రాట్లింగ్, పాసిఫిజం కూడా ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. సాబర్ రాట్లింగ్ అనేది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్, నౌన్. Threatening or aggressive actions or statements, especially with the intent to intimidate. Intimidate అంటే to threaten, టు కాజ్ ఫియర్. మీరు ఎవరైనా భయపెడితే దాన్ని ఇంటిమిడేషన్ అంటాం. డోంట్ ఇంటిమిడేట్ దట్ పర్సన్ అంటాం. ఈ ఇంటిమిడేషన్ అనేది చాలా ఫార్మ్స్లో చేయొచ్చు. పవర్ తోటి చేయొచ్చు, అథారిటీ తోటి చేయొచ్చు, డబ్బుతోటి చేయొచ్చు, లాంగ్వేజ్ తోటి చేయొచ్చు, ఆ స్టైల్ తోటి చేయొచ్చు. ఇంటిమిడేషన్ అన్నమాట, అంటే వేరే వాళ్ళు భయపడతారు. ఇక్కడ థ్రెటనింగ్ ఆర్ అగ్రెసివ్ యాక్షన్స్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ విత్ ద ఇంటెంట్, అంటే ఇంటెన్షన్ టు ఇంటిమిడేట్. Russia's saber rattling has contributed to the escalation of tensions. ఈ రష్యా యొక్క సాబర్ రాట్లింగ్ అన్నది హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ టెన్షన్స్. దాని మూలంగా టెన్షన్స్ ఎక్కువైనాయి అన్నమాట. బ్లస్టర్, ఇది ఫస్ట్ టైం వచ్చిందండి. పోస్టరింగ్, ఇది కూడా ఫస్ట్ టైం. ఇంటిమిడేషన్ చాలాసార్లు వచ్చింది, థ్రెటనింగ్ చాలాసార్లు వచ్చింది. డిప్లొమసీ, నెగోసియేషన్, కన్సీలియేషన్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. సరప్టిషియస్లీ, ఇది కూడా మనకి ఒకటి రెండు సార్లు రావటం జరిగింది. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సరప్టిషియస్ adjective, surreptitiously adverb. In a secretive or stealthy way. Stealthy అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, అంటే సీక్రెటివ్ అన్నమాట. టిపికలీ బికాస్ ఇట్ వుడ్ నాట్ బి అప్రూవ్డ్ ఆఫ్. ఏదన్నా మనం చేసినప్పుడు దానికి అప్రూవల్ ఉండదు అనుకుంటే సీక్రెట్గా చేస్తాం, అప్పుడు సరప్టిషియస్లీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. Some countries have surreptitiously acquired nuclear weapons, sparking a dangerous arms race. ఓపెన్గా కనుక వాళ్ళు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ తీసుకుంటే, అక్వైర్ చేసుకుంటే వేరే కంట్రీస్ క్రిటిసైజ్ చేస్తాయి. అందుకని సీక్రెట్గా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కనుక అక్వైర్ చేసుకుని ఉంటే అప్పుడు మనం దే హ్యావ్ అక్వైర్డ్ సరప్టిషియస్లీ అని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సీక్రెట్లీ, కవర్ట్లీ, స్టెల్దీలీ, ఫర్టివ్లీ, అన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండి, ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ వన్. యాంటోనిమ్స్ ఏంటి? ఓపెన్లీ, పబ్లిక్లీ, ట్రాన్స్పరెంట్లీ, ఓవర్ట్లీ. కవర్ట్ ఆపోజిట్ ఓవర్ట్. స్టెల్దీ అన్నా కూడా సీక్రెట్లీ, ఫర్టివ్లీ అన్నా కూడా సీక్రెట్లీ. విటియేట్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్, వర్బ్. టు స్పాయిల్ ఆర్ ఇంపేర్ ద క్వాలిటీ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సంథింగ్. దేనిదైనా క్వాలిటీ కనుక స్పాయిల్ చేస్తే విటియేట్ అంటాం. జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్ హ్యావ్ విటియేటెడ్ existing mechanisms for nuclear non-proliferation. Proliferate అంటే టు స్ప్రెడ్ మాట, టు స్ప్రెడ్ ర్యాపిడ్లీ, దాన్ని మనం ప్రాలిఫరేషన్ అంటాం. దానికే మనం సడన్గా ఏదైనా నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ వన్ ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, మష్రూమ్ గ్రోత్ అంటాం. మష్రూమ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఒకేసారి బోల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కనుక సిటీలో వస్తే మష్రూమ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. వీకెన్, ఇంపేర్, స్పాయిల్, కరప్ట్. ఇక్కడ కరప్ట్ యూజ్ చేయలేము మనం. స్ట్రెంథెన్, ఎన్హాన్స్, ఇంప్రూవ్, ఫోర్టిఫై, ఎస్, ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు.
ఎగ్జాక్ట్లీ నాయుడు వెరీ గుడ్. ఈరోజు మనకి ఈరోజు ఎడిటోరియల్ నుంచి అవి వర్డ్స్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్కి వెళ్దాం. ఇన్పుట్ టూ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ అలాంగ్ విత్ కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్. ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్ అన్నది ఎస్ ర్యాంపెంట్ గుడ్ భవాని. ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి? ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఏంటి? ప్యాసేజ్, క్లోజ్ టెస్ట్, పారాజంబుల్, స్క్రాంబుల్ సెంటెన్సెస్, మెయిన్స్లో అయితే పారాగ్రాఫ్ రిలేటెడ్. ఈ వీటిని ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే రెండు. ఒకటి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ. రెండోది కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్. ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఆ అవేర్నెస్ ఉంటే చాలా క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎడిటోరియల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్, ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. దిస్ ఎడిటోరియల్ డిస్కసెస్ ద అవార్డింగ్ ఆఫ్ ద 2024 Nobel Peace Prize to Nihon Hidankyo, an organization that has advocated and promoted for the abolition of nuclear weapons. వాళ్ళు దేని మీద వర్క్ చేశారు? న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అబాలిష్ చేయాలన్న దాని మీద వాళ్ళు వర్క్ చేశారు అనమాట, అడ్వకేట్ చేశారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సపోర్టెడ్ ద సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి బాంబింగ్స్. ఈ హిరోషిమా నాగసాకి బాంబింగ్స్ లో చాలా మంది చనిపోయారు, కొంతమంది సర్వైవ్ అయ్యారు. ఆ సర్వైవర్స్ కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు అనమాట. టోన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద టోన్? ద టోన్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టివ్ అండ్ క్రిటికల్. రిఫ్లెక్టివ్ ఎందుకని అంటే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అటామిక్ బాంబ్స్ ఏంటి, అండ్ అసలు ఎలా జరిగింది, అండ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా, డీప్ థింకింగ్, ఇంట్రాస్పెక్షన్, కాంటెంప్లేషన్, రిఫ్లెక్టివ్ అన్ని సేమ్ మాట. అండ్ క్రిటికల్, క్రిటిసైజింగ్ ఆబ్వియస్లీ. ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎడిటోరియల్ అంటే సఫరర్స్ అవార్డెడ్, సఫరర్స్ అవార్డెడ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ సఫరింగ్ రికగ్నైజ్ చేసినట్టు మాట. దాన్ని బేస్ చేసుకుని సఫరర్స్ అవార్డెడ్ ఆన్ ద 2024 నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైతే సర్వైవ్ అయ్యారో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సఫరర్స్, అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్ ఇన్ అ వే. ఆర్గనైజేషన్కి అవార్డు ఇచ్చినా కూడా అందులో సఫరర్స్ ఉన్నారన్నమాట. ఆన్ ద 2024 నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్. ఎడిటోరియల్ మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ద నోబెల్ పీస్ ఫర్ ద సెల్ఫ్లెస్ నిహాన్ హిడాన్క్యూ షుడ్ హెల్ప్. షుడ్ అన్నది మనకి చాలాసార్లు రావటం జరిగింది. రెండు ఫంక్షన్స్, ఒకటి పాసిబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. రెండోది టు అడ్వైజ్ ఆర్ సజెస్ట్, ఇక్కడ ఆ మీనింగ్ తీసుకోవాలి మనం. షుడ్ హెల్ప్, హెల్ప్ తర్వాత యాక్టివ్ వాయిస్లో టు అన్న ప్రపోజిషన్ యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది కాజేటివ్ వర్బ్ కాబట్టి అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. షుడ్ హెల్ప్, స్టిల్ డిబేట్స్. అది దేనికి హెల్ప్ చేయాలి? ఈ పీస్ ప్రైజ్ వీళ్ళకి ఇవ్వటం మూలంగా డిబేట్స్ అన్నవి స్టార్ట్ అవ్వాలి. దేని మీద డిబేట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఆన్ న్యూక్లియర్ డిజార్మమెంట్. అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉండకూడదు, ఉండొచ్చా ఉండకూడదు, దాని మీద డిబేట్ స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పి మెయిన్ ఐడియా అన్నమాట. ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఒకటి చేయడం జరిగింది, నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్. బ్రాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఒక అవార్డు ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ముందే మీరు గెస్ చేయాలి ఎవరికి, హూ గాట్ ది అవార్డ్, వై దే గాట్ ది అవార్డ్, వాట్ ఈస్ దే బ్యాక్గ్రౌండ్, అండ్ వాట్ హ్యావ్ దే డన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, రెలవెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. అండ్ సెకండ్ పార్ట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రెజెంట్ సినారియోలో అంటే అరౌండ్ ద వరల్డ్ మనం చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ టు వాట్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎడిటోరియల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రెండు రిలేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ ఈ మెయిన్ ఐడియా అన్నది రీఇటరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా మీరు గెస్ చేయొచ్చు ఎవరికి వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 79 years ఆఫ్టర్ హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి, ఈ రెండిటి మీద అటామిక్ బాంబ్స్ డ్రాప్ చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందంటే 79 years. 79 years ఆఫ్టర్ హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి వర్ సబ్జెక్ట్ టు, ఇది దే వర్ సబ్జెక్ట్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. గ్రామర్లో ఉన్నది గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది గ్రామర్ రిలేటెడ్, yellow vocab రిలేటెడ్. లెట్ మీ టెల్ యూ అట్ ది అవుట్ సైడ్. సబ్జెక్ట్ అనేదానికి టూ మీనింగ్స్. ఒకటి సబ్జెక్ట్ లైక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ జువాలజీ,
ఆర్ హిస్టరీ. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరినైతే మనం రూల్ చేస్తామో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఎవరైతే సఫర్ అవుతారో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం. సింగులర్ సబ్జెక్ట్, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ మాట. ఇక్కడ వర్బ్‌గా యూజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు సఫర్ అయ్యారని చెప్పడం మాట. నాట్ ఎ నౌన్, ఎ వర్బ్. దే వర్ సబ్జెక్టెడ్ టు అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్‌గా. 79 years after Hiroshima and Nagasaki were subject to అన్‌ప్రెసిడెంటెడ్ డివాస్టేషన్. కొన్ని వర్డ్స్ నేను మీనింగ్ తీసుకురాలేదు. ఎందుకంటే చాలా సార్లు మనకు రావటం జరిగింది. అన్‌ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే ఏంటండి? నెవర్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్. డివాస్టేషన్ అంటే డిస్ట్రక్షన్ అనే లార్జ్ స్కేల్. మనకి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అప్పుడు ఎర్త్‌క్వేక్, సైక్లోన్, హరికేన్, టోర్నడో, సునామీ మనం డివాస్టేషన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే లార్జ్ స్కేల్ డిస్ట్రక్షన్ మాట. అన్‌ప్రెసిడెంటెడ్ డివాస్టేషన్ ఫాలోయింగ్ ఎందుకని జరిగింది ఇది? ఫాలోయింగ్ ద యూఎస్‌ఎస్ యాక్ట్ ఆఫ్ డ్రాపింగ్ అటామిక్ బాంబ్స్ ఆన్ దీస్ సిటీస్. ఈ 2 సిటీస్ మీద యూఎస్ అప్పుడు అటామిక్ బాంబ్స్ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికి ఆ విషయం తెలుసు. నిహాన్ హిడాన్క్యో, ది ఆర్గనైజేషన్ దట్ వర్క్డ్ ఫర్ ద వెల్‌ఫేర్ ఆఫ్ ద సర్వైవర్స్, ఈ ఆర్గనైజేషన్‌కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం జరిగింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దట్ వర్క్డ్ ఫర్ ద వెల్‌ఫేర్ ఆఫ్ ద సర్వైవర్స్. ఆ సర్వైవర్స్‌కి ఒక పేరు ఉందన్నమాట. ఆ పేరు ఏంటంటే కాల్డ్ హిబకుషా. హిబాకుషా అంటే ఎవరైతే సర్వైవ్ అయ్యారో అటామిక్ బాంబింగ్ తర్వాత వాళ్ళందరికీ పెట్టిన పేరు హిబాకుషా. అండ్ స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అంటే ఫర్మ్లీ సాట్ టు బిల్డ్ కన్సెన్సస్. కన్సెన్సస్ దేని మీద? ఆన్ ద నీడ్ ఫర్ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్. ఇది మనకి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది. ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఫర్ 2024. ఎంత లెందీ సెంటెన్స్ చూడండి. బట్ మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ నిహాన్ హిడాన్యోకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం జరిగింది 2024లో. బట్ రైటర్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ఎండ్ చేయటం జరిగింది. రైటర్స్ ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే యాక్చువల్ ఐడియాకి ముందు వెనక కొంత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేజెస్ రూపంలో, క్లాజెస్ రూపంలో యాడ్ చేస్తారు. 79 years after Hiroshima and Nagasaki was subject to unprecedented devastation, ఇది ఒక ఐడియా. ఫాలోయింగ్ ద యూఎస్ఎస్ యాక్ట్ ఆఫ్ డ్రాపింగ్ అటామిక్ బాంబ్స్ ఆన్ దీస్ సిటీస్, ఇంకొక ఐడియా. ఇది సబ్జెక్ట్. నిహాన్ నిహాన్ హిడాన్క్యో హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఫర్ 2024. ఇదంతా మళ్ళీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఎర్రర్ లొకేషన్ అవ్వచ్చు, వేరే ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ అవ్వచ్చు, లెందీ సెంటెన్సెస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అనమాట. మనం ఒక లెందీ సెంటెన్స్ చదువుతున్నప్పుడు అండర్ ప్రెషర్ చాలా కష్టం ఆ సెంటెన్స్ని ఎలా చూడాలి అని చెప్పి. జనరల్గా నేను స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక సెంటెన్స్ మీరు చదివినప్పుడు 4 విషయాల్లో యూ షుడ్ బి గుడ్ ఎట్. ఒకటి, ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలియాలి. రెండోది, ఆ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వర్బ్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి తెలియాలి. మూడోది, ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫ్రేజెస్ ఏంటి, క్లాజెస్ ఏంటి తెలియాలి. నాలుగోది, ఆ సెంటెన్స్ ఏ కాంటెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది, కాంటెక్స్చువల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఈ 4 ఉంటే మీరు ఎర్రర్ లొకేషన్ ఈజీ అవుతుంది. వేరే క్వెషన్స్ కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఇన్ ఏ నట్‌షెల్ ఈ సెంటెన్స్ అర్థం ఏంటి? ఐడియా ఏంటి? ఈ ఆర్గనైజేషన్‌కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతే సింపుల్. టుడే దేర్ ఆర్ బేర్లీ. ఎందుకని ఇది గ్రీన్‌లో ఉంది అంటే గ్రామర్ రిలేటెడ్. ఇమ్మీడియేట్‌గా మీరు ఒక రూల్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ రూల్? మీ అందరికీ తెలుసు. బట్ స్టిల్ హార్డ్‌లీ, స్కేర్స్‌లీ, బేర్లీ ఇవి యూజ్ చేసినప్పుడు మనం వెన్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. నో సూనర్, నాలుగోది నో సూనర్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్‌ప్రెషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ యూజ్ చేయాలి. నో సూనర్ దాన్, హార్డ్‌లీ, స్కేర్స్‌లీ, బేర్లీ, వెన్ ఇదొక డైమెన్షన్. మనం ఒక సెంటెన్స్ కనుక వీటితోటి స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ క్లాజ్ అన్నది ఇమ్మీడియేట్‌గా ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది. ఆ క్లాజ్ అనేది ఇంటరాగేటివ్ ఫార్మ్‌లో ఉండాలి. అఫర్మేటివ్ ఫార్మ్‌లో కాదు. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్. టుడే దేర్ ఆర్ బేర్లీ మోర్ దాన్ ఎ లాక్ సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద బాంబింగ్స్. ఈ బాంబింగ్స్ అయిన తర్వాత ఈ రోజు తీసుకుంటే ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత 1,00,000 అబౌట్ ఎ లాక్ సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద బాంబింగ్స్ ఉన్నారన్నమాట. విత్ ఏజ్ ఆఫ్ ద హిబకుషా అంటే ఈ సర్వైవర్స్‌కి ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే హిబకుషా మోర్ దాన్ 86 ఇయర్స్. ఇది వెరీ సర్ప్రైజింగ్. వీళ్ళలో యావరేజ్ ఎవరైతే సర్వైవ్ అయ్యారో మోర్ దెన్ ఎ లాక్ వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంతంటే 86 ఇయర్స్.
That is a bit surprising. An estimated 1.4 lakh people died. ఎంతమంది చనిపోయారంటే అప్పుడు an estimated 1.4 lakh people died due to the bombings, and many more later due to the after effects. After effects అని చాలా మంది అంటారు కానీ after effects of the exposure to radioactivity. The horrors of the atomic bombings and the inaction by the post-war government, largely due to US censorship of news of the suffering of the Hibakusha. అంటే ఎందుకని వీళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేకపోయారంటే రెండు మూడు రీజన్స్ మాట. ఒకటి, యుఎస్ సెన్సర్షిప్ ఆఫ్ న్యూస్ ఆఫ్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ ద హిబకుషా crystallized in the formation of Hidankyo, which lobbied and agitated for medical and welfare benefits to the Hibakusha and took a steadfast position against atomic weapons. అంటే జాపనీస్ గవర్నమెంట్ కొంత న్యూస్ని కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది యుఎస్ ప్రెషర్ మూలంగా. సెన్సర్షిప్ అనొచ్చు, ఆ న్యూస్ ఆఫ్ ద సఫరింగ్, దాని మూలంగా ఏమైంది, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది. It has been crystallized in the formation of Hidankyo. గవర్నమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారు, లాబింగ్ చేశారు, యాజిటేట్ చేశారు. దేనికోసం, మెడికల్ అండ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ టు ద హిబకుషా అండ్ టుక్ ఎ స్టెడ్ ఫాస్ట్ పొజిషన్ అగేన్స్ట్ అటామిక్ వెపన్స్. ఆబ్వియస్లీ రెండు డైమెన్షన్స్ వాళ్ళది, ఆబ్జెక్టివ్స్ రెండు. ఒకటి అగేన్స్ట్ అటామిక్ వెపన్స్, రెండోది మెడికల్ అండ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ హిబకుషా సర్వైవర్స్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఎంఫసైజ్డ్ ఇన్ ద స్లోగన్ నో మోర్ హిబాకుషా. వాళ్ళ స్లోగన్ ఏంటంటే నో మోర్ హిబాకుషా, అంటే ఫ్యూచర్లో ఉండకూడదు ఇలాంటివి అని చెప్పి. బిసైడ్స్ దేర్ యాక్టివిజం ఇన్ జపాన్, వాళ్ళు జపాన్లో ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉన్నారు. అక్కడే కాకుండా ద హిడాన్క్యూ ఆల్సో వెంట్ ఆన్ టూర్స్, go on tour, go on a trip. ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఆన్ యూజ్ చేయాలి. Went on tours to several countries including India to share their suffering and sensitize the world to the horrors of the use of atomic weapons. అంటే అటామిక్ వెపన్స్ యూజ్ చేస్తే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి, అది వాళ్ళు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి దే వెంట్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆల్సో. ద నోబెల్ కమిటీ మస్ట్ బి కమెండెడ్. ఇది వి మస్ట్ కమెండ్ సమ్వన్, యాక్టివ్ వాయిస్. సమ్వన్ మస్ట్ బి కమెండెడ్ బై అస్, ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది. కమెండబుల్ జాబ్ చాలాసార్లు నేను ఇవ్వడం జరిగింది. కమెండబుల్ జాబ్, కమెండబుల్ వర్క్ అంటే ఏంటండి, ప్రైజ్ వర్ది. కమెండ్ అంటే ప్రైజ్ వర్ది, కమెండబుల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. The Nobel Committee must be commended for recognizing the Hidankyo, whose activism, as some scholars ever assert, helped shift the political discourse, dialogue, or discussion in Japan towards greater democracy and justice and sensitize the public to the doctrine of pacifism. వీళ్ళని నోబెల్ కమిటీని ఎందుకు మనం అప్రిషియేట్ చేయాలంటే వీళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వటం బట్టి వాళ్ళు మంచి పని చేశారని చెప్పటం అన్నమాట. ఎందుకని, వీళ్ళ యాక్టివిజం ఏం చేసిందంటే, కొంతమంది స్కాలర్స్ ఒపీనియన్ ప్రకారం, వాళ్ళ అసెషన్ ప్రకారం, ఇట్ హెల్ప్ ద షిఫ్ట్ ద పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ ఇన్ జపాన్ టువర్డ్స్ గ్రేటర్ డెమోక్రసీ. దీని మూలంగా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ మూలంగా జపాన్లో గ్రేటర్ డెమోక్రసీకి పేవ్ ద పాత్ మాట, పేవ్ ద వే. అదే కాకుండా సెన్సిటైజ్ ద పబ్లిక్ టు ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పాసిఫిజం. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పాసిఫిజం అంటే వార్ అన్నది వద్దు, వార్ మంచిది కాదు అన్న ఆ కాన్సెప్ట్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగారు. విచ్ వాజ్ ఫైనల్గా దాని మూలంగా ఏం జరిగింది, విచ్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్, ఇది మళ్ళీ పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఇంటూ జపాన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ డిఫీట్ ఇన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. సో జపాన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఓడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది. ఏంటది, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పాసిఫిజం. అంటే నో వార్. పాసిఫిజం అంటే, పాసిఫిస్ట్ అంటే యుద్ధాన్ని కోరుకోని వాడు పాసిఫిస్ట్ మాట. ఎట్ అనేది కాంట్రాస్టింగ్ వర్డ్. ఎట్ despite the activism of anti-war organization and social movements, in the selflessness of the Hidankyo and the fact that they were the direct sufferers. ఈ హిడాన్క్యో ఆర్గనైజేషన్లో సఫరర్స్ ఉన్నారు, అందుకని ఎడిటోరియల్ మనకి సఫరర్స్ అవార్డెడ్ అని ఉంది మాట. And the fact that they were the direct sufferers of the use of atomic weapons stand out. Nuclear states continue, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కూడా న్యూక్లియర్ స్టేట్స్ కంటిన్యూ టు డిప్లాయ్ వెపన్స్ ఇన్ దేర్ ఆర్సనల్. ఆర్సనల్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ వెపన్స్ మాట.
and use them for saber rattling. Saber rattling అంటే threatening, intimidation. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కేస్ ఇన్ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ రష్యాస్ రీసెంట్ అండ్ అన్అంబిగ్యూయస్ అంబిగ్యూయస్ అంటే వేగ్ అన్అంబిగ్యూయస్ అంటే క్లియర్ గా స్టేట్ చేయటం మాట అన్ఈక్వివోకల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు స్టేట్మెంట్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ హెజిటేట్ టు యూజ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ టు రిటాలియేట్ against a conventional attack and its use of this threat to brazenly prolong its invasion of Ukraine. Brazenly and openly, shamelessly, matter. Prolong its invasion of Ukraine. There is also the fact that countries such as Israel have surreptitiously and stealthily, secretly acquired nuclear weapons, leading to a nuclear arms race in volatile and a continuous change situation in volatile and regions such as West Asia. Existing mechanisms for nuclear non-proliferation also seem to be vitiated, spoiled, or weakened, undermined by geopolitics, even as the nuclear powers have shown little appetite. Little and then no appetite matter. They haven't shown any appetite. Nuclear powers have shown little appetite for serious disarmament. ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్న కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎలాంటి appetite చూపించలేదు దేని గురించి డిజార్మమెంట్ గురించి లిటిల్ దే హ్యావ్ షోన్ లిటిల్ యాపిటైట్ అంటే దే హ్యావెంట్ షోన్ ఎనీ యాపిటైట్ ఇక్కడ యాపిటైట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ మాట మామూలుగా యాపిటైట్ అనేది హంగర్ ఫుడ్ తోటి యూస్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు ఫర్ సీరియస్ డిజార్మమెంట్ ఇట్ ఎండ్స్ ఆన్ దట్ నోట్ ఓ నో సంథింగ్ మోర్ అగైన్స్ సచ్ ఎ సాడ్ రియాలిటీ ఇది రియాలిటీ మాట ప్రెసెంట్ సినారియో against such a sad reality, the recognition for the Hidankyo, whose Hibakusha members are in the evening of their lives, an important expression అండి వాళ్ళ average age ఏంటి 86 years అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్ మాట అందుకని ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఆఫ్ దేర్ లైవ్స్ అంటే చాలా ఓల్డ్ అయిపోయినట్టు షుడ్ అట్లీస్ట్ రిమైండ్ ద వరల్డ్ యెట్ అగైన్ అబౌట్ ద హారర్స్ ఆఫ్ అటామిక్ బాంబ్ అటాక్స్ and stir a debate on meaningful nuclear disarmament, in the main idea being reiterated. ఇప్పుడు based on this analysis and listening to me, you should be able to answer all these questions to improve your reading comprehension skill. Let us start with the first question. What is the primary focus of the editorial? Easy question, Andy. The accomplishments of the Hibakusha in Japan, the global nuclear arms race and its implications, the Nobel Peace Prize awarded to Nihon Hidankyo for their efforts toward nuclear disarmament. Answer is C. What message does the editorial convey about the work of Nihon Hidankyo? Message editorial nunchi వాళ్ళ work గురించి. It has been unsuccessful. It has been unsuccessful in influencing nuclear powers. Hold చేయండి అది. It helped raise awareness about the horrors of nuclear weapons and promoted pacifism. Yes. It primarily focused on lobbying for economic benefits. No. It concentrated on promoting democracy within Japan. No. వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ మూలంగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు దేనికి సంబంధించి అబౌట్ ద హారర్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అదే కాకుండా ప్రమోటెడ్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పాసిఫిజం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నో వార్ ఫిలాసఫీ According to the editorial, which countries' recent actions are highlighted as an example of the threat posed by nuclear weapons? Editorial ఒక కంట్రీని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు యూజ్ చేస్తామని థ్రెటన్ చేస్తున్నారు ఏ కంట్రీ అది ఆబ్వియస్లీ రష్యా వాట్ ఈస్ ద స్లోగన్ నో మోర్ హిబకుషా represent in the context of the editorial ఈ హిడాన్క్యో వాళ్ళ స్లోగన్ ఏంటంటే నో మోర్ హిబకుషా దాని అర్థం ఏంటి a call for medical benefits no a demand for greater justice and democracy in Japan no a global appeal for the abolition of nuclear weapons to prevent future victims answer is C అలాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి వ్యక్తులు మళ్ళీ మనకు ఉండకూడదని చెప్పి వాళ్ళ ఒపీనియన్ అన్నమాట Which statement best describes the editorial's view on current global nuclear disarmament efforts? Present scenarioలోకి వస్తే ఏం జరుగుతోంది ఎడిటోరియల్ స్టాండ్ ఏంటి న్యూక్లియర్ డిజార్మమెంట్ ఈస్ ప్రోగ్రెసింగ్ స్టడీలీ అక్రాస్ ద వరల్డ్
There is widespread international agreement on reducing nuclear arsenals. Geopolitical realities hinder, block meaningful disarmament, and nuclear states continue to maintain their arsenals. They have little appetite for disarmament. Answer is C. The Hibakusha movement has achieved complete nuclear disarmament globally. Not correct. ఇప్పుడు input 3, grammar inputs. Grammar is again very important exam point of view. ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది. హార్డ్లీ, బేర్లీ, స్కేర్స్లీ, వెన్, నో సూనర్ దాన్, అది గుర్తెచ్చుకోవాలి. అండ్ లేటర్, లాటర్, రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి లాటర్, లాటర్, లేటర్. లేటర్ అనేది సింగిల్ టీ, లాటర్ అన్నది డబుల్ టీ. దిస్ టాక్స్ అబౌట్ టైమ్, దిస్ టాక్స్ అబౌట్ పొజిషన్. ఇది చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది, గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. కన్సాలిడేషన్ అన్నమాట. He has come later than I expected. Later. Of the two writers, I like the latter position. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అని చాలా మంది అంటుంటారు, కానీ ఆఫ్టర్ ఇఫెక్ట్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఎఫెక్ట్ అన్నది వర్బ్, ఇఫెక్ట్ అన్నది వర్బ్ అవ్వచ్చు, నౌన్ అవ్వచ్చు. యూజువల్గా నౌన్గా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇది నౌన్ మాట. క్రిస్టలైజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటివి టచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. క్రిస్టలైజ్డ్ అంటే షేప్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్. వాళ్ళు జపనీస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సఫరింగ్స్ గురించి ఎక్కువ హైలైట్ చేయలేదు కాబట్టి, అంటే ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ టువర్డ్స్ సెన్సర్షిప్ ఆఫ్ న్యూస్, ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది. క్రిస్టలైజ్డ్ ఇన్ ఈ కాంటెక్స్లో ఫార్మేషన్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. క్రిస్టలైజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద హిడాన్క్యో. లాబింగ్ అంటే కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయండి, అవి ప్రెషర్ పెడతాయి గవర్నమెంట్ మీద, వాటిని లాబింగ్ గ్రూప్స్ అంటాం. లాబీడ్ అండ్ యాజిటేటెడ్. యాజిటేట్ అంటే ప్రొటెస్ట్ చేయటం అన్నమాట. ఫర్ మెడికల్ అండ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ టు ద హిబకుషా అండ్ టుక్ ఏ స్టెడ్ఫాస్ట్ పొజిషన్. స్టెడ్ఫాస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఫర్మ్ పొజిషన్ అన్నమాట. టేక్ ఇక్కడ వర్బ్, టుక్ వాట్, ఆ స్టెడ్ఫాస్ట్ పొజిషన్. అగేన్స్ట్ అనేది ప్రపోజిషన్, అది కూడా తెలియాలి మీకు. ప్రపోజిషన్ కాంబినేషన్, అటామిక్ వెపన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 4, గ్రామర్ రూల్స్. వన్ రూల్ ఎవ్రీ డే. ఈరోజు మనకు వచ్చిన రూల్ ఏంటంటే, హీ విల్ కంప్లీట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ బై 2028. చాలా మంది ఇది యూజ్ చేస్తారు, కాకపోతే ఇక్కడ మనకి బై 2028 ఉంది కాబట్టి మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేయకూడదు, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని హీ విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, హీ విల్ కంప్లీట్ అనకూడదు. He will have completed the construction of his house by 2028. Which tense is this? ఇదే టెన్స్ అండి, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్స్, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అసలు ఐడియా ఉండదు అన్నమాట. ఎందుకంటే దే స్టాప్ విత్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఇఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఇఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ కింద ఇడియమ్స్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఫారిన్ వర్డ్స్ వస్తాయి. రేపు నేను ఫారిన్ వర్డ్స్ తీసుకొస్తాను. ఈ ఇడియమ్స్ అన్నవి ఇస్తే వాళ్ళు 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, అంటే 5 మార్క్స్ మాట. ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ కూడా అంతే, చాలా స్కోరింగ్ ఇవి తెలిస్తే, లేదంటే 1 షాట్లో 5 మార్క్స్ పోతాయి. ర్యాట్ రేస్, ఈగర్ బీవర్, టు బి డాగ్ టైర్డ్, క్యాష్ కౌ, క్యాట్ నాప్. టు బి డాగ్ టైర్డ్ అంటే ఈజీ టు గెస్, టు బి ఎగ్జాస్టెడ్. లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ర్యాట్ రేస్ అంటే ఏంటండి, ఫియర్స్ కాంపిటీషన్. డి. ఈగర్ బీవర్, ఈగర్ అంటే రెడీ టు డూ సంథింగ్, ఈగర్లీ వెయిటింగ్. అ పర్సన్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ డూయింగ్ సర్టెన్ వర్క్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్యాష్ కౌ అంటే అ గుడ్ వే టు మేక్ మనీ. ఏదైనా మంచి సోర్స్ ఉందనుకోండి, మనీ వచ్చే సోర్స్ రెగ్యులర్గా, దాన్ని క్యాష్ కౌ అంటాం. సి. క్యాట్ నాప్ అంటే ఏంటి, షార్ట్ స్లీప్ అన్నమాట, దాన్ని క్యాట్ నాప్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్? డిఈఏసిబి. ఇది కరెక్ట్గా వస్తే యూ షుడ్ బి హ్యాపీ. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 6, రైటింగ్ స్కిల్ ఇన్పుట్స్. ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి? డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్, ఎస్ఏ రైటింగ్లో, లెటర్ రైటింగ్లో. ప్రెస్సీ అన్నది మనకి బ్యాంక్స్లో లేదు, ఒకప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు నిన్న మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, రైట్ అబౌట్ హ్యాన్ క్యాంగ్ అని చెప్పి.
జనరల్గా ఇది ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ అసలు ఆ పర్సన్ ఎవరు. ఈ హ్యాన్ క్యాంగ్ ఈజ్ అ సౌత్ కొరియన్ పోయట్ అండ్ నావలిస్ట్. ఆవిడ దేనికి పాపులర్, నోన్ ఫర్ హర్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోజ్. ఏంటి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది ఆ ప్రోజ్, పొయిటిక్ ప్రోజ్. ఎక్స్ప్లోర్స్ థీమ్స్ ఆఫ్ ట్రామా, హ్యూమన్ ఫ్రెజిలిటీ అండ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. ఇది ఇంట్రడక్షన్ అని తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆవిడ వర్క్ సంబంధించి ఫస్ట్ సెంటెన్స్, ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్. Born in Gwangju, she moved to Seoul at the age of 9 and later studied Korean literature. ఇది ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి సెకండ్ సెంటెన్స్. ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్లోకి ఆవిడ వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు, రీజన్ అన్నమాట. ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హర్ నావలిస్ట్ father, she ventured into writing while also incorporating elements of art and music into her narratives. ఇది ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇది ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అలా ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే ఆవిడ ఎవరు, ఎందుకు పాపులర్ అయ్యారు, ఒక సెంటెన్స్. ఎక్కడి నుంచి ఆవిడ పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, రెండోది ఆ ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు, ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. నాలుగో పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి వర్క్స్ ఏంటి. హర్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్ ద వెజిటేరియన్, ఇక్కడి నుంచి won the 2016 International Booker Prize, and her writings often reflect on South Korea's turbulent history, such as the Jeju Island massacre in We Do Not Part and the Gwangju uprising in Human Acts. ఇవి ఆవిడ వర్క్స్ మాట. ఇప్పుడు కరెంట్కి వస్తే, కరెంట్ సిచ్యువేషన్లోకి వస్తే, in 2024, she became the first Korean to win the Nobel Prize in Literature, further elevating Korean literature on the global stage. Any ideas అండి? 4 ideas. 1, 2, 3, 4. ఇది ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు మాట. మీరు ఇనీషియల్గా రాసినప్పుడు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా రాయలేరు. ఈ ఐడియాస్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడ ఎవరు, ఆవిడ వర్క్స్, ఆవిడ ఎందుకు పాపులర్, ఒక సింపుల్ వన్ సెంటెన్స్. ఇవన్నీ లెందీ సెంటెన్సెస్ మాట. బట్ టు గివ్ యూ అన్ ఐడియా, ఇవే సెంటెన్సెస్ మీరు ఇంకా బ్రీఫ్ చేసి ఇంకా సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో రాసినా కూడా నష్టం లేదు. దట్ ఈస్ హైలీ అప్రిషియబుల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సమ్వేర్. ఇప్పుడు రేపటి అసైన్మెంట్ ఏంటంటే, ఈరోజు మనం నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చింది, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్? నిహాన్ హిడాన్క్యో. ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి రాయాలి అన్నప్పుడు అసలు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, వీళ్ళు ఎవరు, ఎందుకు ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది, వీళ్ళు ఎవరి కోసం వర్క్ చేస్తారు, వీళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, వీళ్ళకి ఎందుకు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ 4 పాయింట్స్ టచ్ చేసి మీరు ఓన్ సెంటెన్సెస్ మీరు రాస్తే దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 7కి వెళ్దామండి. ఎగ్జామ్ టాపిక్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ మనకి బ్యాంక్స్లో వస్తాయి, ఎస్ఎస్సిలో వస్తాయి. ఫస్ట్, ఎర్రర్ లొకేషన్. రీడ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ట్రై టు స్పాట్ ది ఎర్రర్. ఇప్పుడు డివిజన్ ఎందుకు తీసుకురావటం లేదంటే ఒక రీజన్, ఈ మధ్య మనకి ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. ఈ ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక న్యూ ప్యాటర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది. జనరల్గా ఎర్రర్ లొకేషన్ ఎలా ఇస్తారు, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇలా డివైడ్ చేస్తారు. బీయింగ్ ఎ క్లియర్ విన్నర్, he was not given the best, he was not given the best employee of the year award. No error. మీ అందరికీ తెలిసి ప్యాటర్న్. బట్ మొన్న ఏం చేశారంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయమన్నారు. ఆప్షన్స్లో 2, 3, 4, 5 అలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ చదివి మీరు ఎర్రర్ స్పాట్ చేయగలిగితే ఇలాంటి మోడల్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఆర్ లిజనింగ్. అందుకనే డివిజన్ లేకుండా నేను తీసుకొస్తున్నాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ క్లియర్ విన్నర్, హీ వాజ్ నాట్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ క్లియర్ విన్నర్, హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ద బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్. ఎర్రర్ ఎక్కడుందండి? ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ అని యూజ్ చేయకూడదు మనం. ఆయన క్లియర్ విన్నర్ అయినా కూడా ఆయనకి బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు రాలేదు. ఎందుకని? అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి మనం? ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్. డెస్పైట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ బెటర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ క్లియర్ విన్నర్, హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ద బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్. హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ పాస్ట్ టెన్స్, ప్యాసివ్ వాయిస్, ప్రాబ్లం లేదు.
సో మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ హీ కుడ్ నాట్ సెక్యూర్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్, అలా కూడా చెప్పొచ్చు. మీ ఓన్గా కొన్ని ప్యాటర్న్స్ మీరు థింక్ చేయాలన్నమాట. హ్యావింగ్ బీన్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ ద థెఫ్ట్, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. ఇది ఈజీ, మనకి చాలాసార్లు రావటం జరిగింది. ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది నౌన్, అండ్ నౌన్ ముందు మనం యాడ్జెక్టివ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం అపాస్ట్రఫీ యూజ్ చేయకూడదు. ఈ నౌన్స్ అన్నవి ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉండకూడదు, ఈ యాడ్జెక్టివ్స్ అనేవి ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉండకూడదు. దాన్ని బట్టి ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట. హ్యావింగ్ బీన్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ ద థెఫ్ట్, Sunny was sentenced to 5 year imprisonment. That is a correct word to be used. Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. Ah, that's right, Shiva Prasad. ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సమ్ జెన్యూన్ ఇష్యూస్, తర్వాత ఒక వర్బ్ ఉంది ఎగ్జిస్ట్, నథింగ్ రాంగ్, విత్ ద న్యూలీ అడాప్టెడ్ సిస్టమ్ అండ్ నీడ్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే సమ్ జెన్యూన్ ఇష్యూస్ నీడ్ టు బి ఎగ్జామిన్ సీరియస్లీ. ఇక్కడ మనం ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ అన్నది నౌన్ ఫ్రేజ్ ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉంది, కీ వర్డ్ ఇష్యూస్. సో నీడ్, నాట్ నీడ్స్. నౌ consolidation, these are the words we got yesterday. Trauma అంటే ఏంటండి? Trauma, a state of fear, anxiety, shock, suffering. ఎక్కువ సఫరింగ్ తోటి వెళ్తుంది అది. మెంటల్ ట్రామా, ఫిజికల్ ట్రామా. agony అంటే పెయిన్ మాట, సివియర్ పెయిన్. మ్యూజ్ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ రేపటి నుంచి ఇది నేను మీకు మ్యాచ్ ద వర్డ్ అండ్ ద మీనింగ్ అలా తీసుకొస్తాను, స్టార్టింగ్లో తీసుకొచ్చినట్టుగా. బట్ టుడే యూ రెస్పాండ్. మ్యూజ్ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్, సోర్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్. ఒక రైటర్కి, ఒక పోయట్కి, ఒక పెయింటర్కి, ఒక స్కల్ప్టర్కి. ఫ్రెజైల్ అంటే డెలికేట్, అది యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్. ఫ్రెజిలిటీ నౌన్ ఫామ్. బ్రిటిల్, డెలికేట్, ఈజీలీ బ్రోకెన్. ఫోరే అంటే టు వెంచర్, ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక కొత్త ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫోరేడ్ ఇంటూ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అని యూజ్ చేస్తాం. మెసాకర్ అంటే కిల్లింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బ్రూటల్లీ, అంటే ఇన్ ఎ సావేజ్ మేనర్, అన్సివిలైజ్డ్ మేనర్, క్రూయల్ మేనర్, అప్పుడు మెసాకర్ అంటాం. ఎన్హిలేషన్ అంటే కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్. దానికి మనం వీ కెన్ యూజ్ ఎరాడికేట్, రూట్ అవుట్, ఈ వర్డ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ వీడియోస్ గురించి, కోర్సెస్ గురించి, ప్లీజ్ స్పెండ్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆన్ this slide. You get all the answers. That's all for today. Thanks for being with me till the fag end of the session. Have a nice day, and do remember to subscribe and share.